Ciao ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Buonasera Magri Manarca. Oggi veramente Buongiorno. abbiamo un'altra pezza storica. Buongiorno, maestro. Ricordiamo di nuovo che sono stati le Impane Nazarene venerdì, se non ricordo male. È stato un piacere, il batterista, che poi verrà ripreso su una seconda puntata. Oggi Magri Manarca ci divertiamo di brutto perché c'è un gruppo sul General Doom, che ormai il canale Doppelwoken, Esoteric, Madame Bride e poi non mi ricordo chi, E poi tanti altri. infatti il funeral, e oggi abbiamo niente poco di meno chi? Vai. I Tyranny. E prima di iniziare voglio ricordare, siccome ci sono tante persone nuove, che le domande saranno sempre fatte da noi e da voi e l'intervista sarà sempre bilingue. So I noticed that a lot of new people are joining this live stream, and since it's mainly based for Italian metalheads, for you guys from not from Italy, not familiar with Italian, I want to just suggest to stay with us because the interview will be bilingual, English and Italian, and when we will translate, but translating and resuming, so of course you don't hear the same length of answer as the original one. This banner appearing on the screen, so please stay with us and don't go away because we will continue the live show. Okay, without wasting too much time, and thanking for our guests for accepting the today's episode, I just want to make the welcome from the guy from Tyranny, Maculata, is right? I will always mistake the pronunciation of the name. It's an evergreen of our episode. So without further ado, clap your hands and welcome for Tyranny. Hello and welcome to the Calice. First of all, buongiorno, or how do you say it? Yeah, hello. Yes, buongiorno. And first of all, thank you very much for your accepting our invitation. We really stoked about no worries. On the show. And without wasting too much time, I will just pass the word to my brother here, the maestro, for the first question, as always in Italian and translated afterwards. My maestro. Ok, veramente è una figata oggi avere questo grandissimo nome. Maculata, come riuscite a creare un tipo di funeral doom diverso da altre band? Quindi una domanda normalissima. So the maestro is asking with the statement, okay, for the first question, just a normal question. Since he is a big fan of your band, but in general of the funeral, thank you. He wants to asking you about the creative process behind Tyranny, because he noticed that you guys have your own sound and you developed in 3 years your own way to play this genre. So he's asking about how you guys make the evolution to get this type of sound and get this type of creativity in your song, in your albums. Well, I don't know how much evolution there is, but yeah, it's pretty much always been a studio effort when it comes to Journey. Well, yeah, we do it live, but we treat it as a totally different entity. In the creative process, it's just me and Lauri. Well, you can call me by my first name, Matti, as well. But yeah, it's we don't really take into consideration that how are we able to pull this off live. We just create music that sounds good to our ears. We come from death and black metal backgrounds. Perhaps that had an influence on us way more than, let's say, traditional doom. That's for sure. But how the evolution is, that's just pretty hard to say from the inside looking out. That's probably easier for somebody outside of the band to tell how we've evolved from somewhere. Sure, we've evolved during the past 20 years as a musicians for sure, and the production values have evolved, especially on the upcoming stuff. But yeah, that's all I can say about it pretty much. Okay, perfect. So the next question is from my side. It's a question that I always do for guys and bands that are from North Europe, since of course not a big difference about culture. We have linked to between each other between Southern Europe and North Europe, but what I noticed is about the sound that is influenced not only by the listenings and favorite bands, but also from the places and the areas and neighborhoods, woods and stuff that you have surrounded your area. So my question is, how about the influence that you guys
have been from your place. What do you think about it, and if in your way it's something that is relevant in the yes and no. It's the surroundings, of course, they do affect us mentally, even if we acknowledge it or not. But we want the music we want to create it. We kind of like to have it as timeless and not bound to any specific location. It's something that goes beyond it, sort of. But then again, our personal selves, we do leave a mark on it, and the surroundings for sure do have an effect on a mental level. Not sure about the sound. Once again, probably somebody looking from the outside can define it better. Is there a finish sort of a sound or not? We just do what comes naturally to us. Okay, perfect. So since we have few things that are really interesting in my own opinion, I will start now to translate and resume for the guys in Italy. And if you are watching, stay with us. Non-Italians watching, stay with us because it will be really short. Ok, la prima domanda che ha fatto il maestro è stata riguardo l'evoluzione del suono. Loro si ritengono molto statici, quindi non si ritengono affatto evoluti, e il loro trademark viene non tanto dall'ascolto di questo genere, ma dall'essere influenzati da generi come il death metal e il black metal, essendo il loro background insieme all'altro compositore. Il progetto nasce prevalentemente in studio, però anche nel live si è cercato di creare un aspetto un po' mistico di quello che si è fatto. Dice che dall'interno è molto difficile, perché loro fanno una cosa che per loro è naturale, quindi magari è più facile per noi a esterni vedere questa evoluzione, questo cambiamento, questo suono diverso rispetto ad altre band. Per loro è un qualcosa di tranquillissimo e che non si spiegano, cioè loro vanno, pam, suonano, compongono, eccetera. Invece la classica domanda che faccio sempre alle band che sono straniere nel Calice Nero è quella del... Una sorta di trend market, diciamo. Sì, perché secondo me, io credo che il posto... Perché il metal è bello? Perché il posto da cui vieni ti influenza. Anche in posti in cui il metal non è così popolare, Sud Europa, Nord Europa, il posto dove abiti può influenzare il tuo modo di suonare, il modo in cui percepisci i suoni. Per esempio, loro che vengono dalla Finlandia sono abituati ad avere un qualcosa che comunque li caratterizza a livello mentale. Però dice, questo è sempre un qualcosa dell'esterno, perché noi facciamo ciò che è naturale, perché noi viviamo in questi posti. E la loro estrazione, come dice lui stesso, è oltre questo spazio, questo tempo, quindi oltre queste cose. E quindi è una cosa che si può notare dall'esterno, perché comunque sappiamo che i Tyranny, rispetto ad altri gruppi Doom, Final Doom che abbiamo avuto in questo programma, sono quelli un po' più particolari in quel senso, anche a livello di immagine, di prospettiva. Quindi volevo chiedergli questa cosa. Detto ciò, maestro, come sempre invitiamo le persone a scrivere nei commenti le loro domande che possono fare al membro di Tyranny. Okay, so I'm before going with the next question, I'm just calling out people that in case they want to make their own question, just write in the comment. So we'd like to interact with you guys. So if you have something that you want to ask to our guests, just write down in the comment and share this video with your friends that maybe are fans of Tyranny. Okay. Vai maestro with the next question. Vai maestro. Aspetta, io leggi prima il commento di Edward, che mi sembra giusto, mischino. Cioè, Edward, okay, so first comment, Edward, I love Tyranny so much. So first fans in the... Thank you very much. Yeah, we love them too. So Edward, you are not alone here. Vai maestro with the next question. Ok, Michaela, quanto è difficile, complesso cercare quel tipo di sample e di linee di tastiera per creare un suono, anche se siete statici, però creare quel suono particolare, quasi come se fosse un film strano. Okay, so the question of the maestro is about the sound design of the keyboards and synths and okay. In his opinion, your kind of sound is about like an horror film score style. Yeah, so I'd agree. About the sound design, how is difficult to choose the right sound, and in what way you guys decide which sound is the best for each part? So the sound design part is it important to create the right mood, let's say? For sure, yes. That's a very vital key part of the whole music, is definitely the sound design. And we kind of treat it as a
sound design as well, because how we create music, we create it piece by piece in a studio environment. We don't really play it as a band, but when it comes to live, then we try to take that to a band scenario, but that's different. But selecting sounds, previously, it's very cinematic. That's what I agree on. It all comes down to a gut feeling, but I'd say it's going to be playing even a bigger role in the album we're working on now. The previous ones, the synth sounds, we've used quite old, like early 90s Korg synthesizers mostly, like T1 or X3. Pretty much stock sounds, but then tweaking them a bit to suit our purposes. But on the next album, it's going to be more heavily laden on analog synths, where Lauri will be creating the sounds from scratch himself. So it's going to be even way more personal than that. And we've taken quite a lot of care into building the sounds. And previously, it's been pretty much old stock sounds, so to say, from old synthesizers, but we're a bit going to move away from that on the upcoming stuff to a more analog, more sound design type scape. Okay, really interesting this part. Okay, we got some comments and some questions. Massimo is commenting Cunha Tyranny, so a lot of appreciation for you guys. And Edward is making another comment. Thank you. That is kind of linked to what you say. So there is a plan of releasing new album. So we discussed it before the show, but what we can say to the public? I usually never like to give out too much details or dates, because we always go past that. It takes years to get it done. But currently where we're at is that we have roughly about 30 minutes of new complete material. That's still not an album. We'll like to create a couple of more tracks. So let's see how long it takes. But I'm really excited about the new material we've been working on for the past 2 years, let's say. Okay. So guys, check out the official pages of Tyranny to get further details in the future about their new stuff coming up. Okay. Yep. Yeah. The last question before translating for the Italian guys, I just want to ask you about the concept of Tyranny and the whole, because when frankly, I'm not a Funeral Doom fan. The Funeral Doom guy is the maestro. So when the maestro asked me about this episode, I saw the pictures and the kind of ritualistic side, of your project. I want to ask you a question that I think that it's a little bit weird, but I think that it's really interesting to ask you. Since, of course, in this kind of situation, the mood and the atmosphere is really important to connect with the fans and with the audience, with the crowd. Yeah. If you have the possibility to, with your fantasy, to setting up a special place where Tyranny can play, an unconventional place that will be like 100% stick to the mood of the music. For example, some ruins, some stuff like that, and set up a special event, special live with lights and stuff. Which kind of setting will have your band Tyranny to basically have this kind of mood that is in symbiosis with the crowd? I've never thought about it that much, but sure, some sort of a cave might fit the mood. But then again, when I see the music, I see it as a bit cinematic and like it paints images in your head. So I would say if we could do it something like an ideal something that might something like an old abandoned movie theater with something projected behind us, that might actually work best. That's an image I get, at least in my head. But, and since you talked about something that some images or videos projected behind, which kind of things would be behind to just make the background of the? Yeah, that's something we've actually went into, but that's something I'd like to explore later, perhaps. But yeah, it should be something that suits the music and sets a scene and paints a picture similar what the sound is going for. So yeah, visual stuff, we haven't really thought about that yet, but that's something interesting we could think in the future if a possibility arises for that. Yeah, because it's something that, of course, it's complicated between places and places. But I saw too many bands that
play with the LED wall behind. So Yeah, it would be yeah. great to have like these, because I think that And music with- for me is not yeah. only playing; it's like an opera thing. So we have the characters, Yes, the show. it is a performance, and yeah, if you go just into doing a show with with my death metal band, we do that. We just go in our jeans and t-shirts, and that's it. But then again, we have the aggressive mood that translates with the audience. But with Funeral Doom, I think it needs to be a bit more visual, and yeah, it has to have some operatic qualities, like you said, to it, perhaps. Okay. But yeah. But I think it would be interesting to see you guys in some abundant places like movie theater with all this kind of lights and stuff. Would be interesting, in my own opinion, to basically have this kind of connection with the public. But usually in the classic venues, it's always the same. So try to stand up and do something different. Okay. Let's translate what we said, and we are going back with more questions for you. Ok, praticamente abbiamo subito parlato. Allora, subito parliamo del nuovo album, che hanno composto circa 30 minuti di brani, quindi stanno finendo praticamente l'album. Non vuole dare date esatte perché comunque loro vanno sempre oltre le scadenze, quindi mi hanno suggerito di rimanere aggiornati sulle loro pagine ufficiali. Quindi. Però il materiale nuovo dei Tyranny è in arrivo. Gli ho chiesto a livello di posti non convenzionali per esprimersi al meglio, quindi se con la loro fantasia potessero creare un setting perfetto. E lui poteva dire, vabbè, se una caverna, una cava potrebbe essere la scelta più classica, un teatro abbandonato, un cinema abbandonato con delle luci particolari, con un LED wall dietro, con dei video che si proiettano, e poi si è discusso dell'ipotesi che questo LED wall dietro potrebbe diventare realtà, perché molte band lo fanno per incorporare lo show. Infatti dice, con la mia death metal noi andavamo jeans e maglietta, pam, suonavamo e ce ne andavamo. Invece con il Funeral Doom, questo tipo di progetti, c'è bisogno un po' più di teatralità, un po' più di una performance diversa. Per quanto concerne la tua domanda, il sound design è la parte più importante della loro scelta sonora e della loro composizione, e ti dà ragione col fatto che sembra quasi qualcosa di cinematico, perché loro trattano proprio come se fosse qualcosa a livello di film, quindi di roba di colonna sonora, per quanto concerne le tastiere, quindi i synth e tutto il resto appresso. Infatti però loro sono partiti da usare dei suoni molto standard per poi customizzare attraverso i vari programmi, sia digitali che analogici. Il materiale nuovo avrà più suoni analogici, quindi sarà un po' più organico, tra virgolette, come suono. Interessante. Poi diciamo che la domanda che gli ho fatto, sto rubando alcune domande perché io ho detto, guarda, io non sono così fan del film. No, ma non c'è problema, tranquillo, tanto mi vengono altre domande in mente. Domande che abbiamo fatto, diciamo, nei passati episodi, però a me mi aiuta molto a conoscere bene questi generi nuovi e questi progetti che altresì non avrei conosciuto. Perché poi io sono un tipo, a livello di Doom, fino al Doom, cioè al massimo ho ascoltato qualche capo stupido, sono un po' più per lo sludge, però non è proprio il mio genere, quindi a me piace proprio quando non è il mio genere chiedere delle cose in più per esplorare meglio e per avere un'idea. Giusto, è giusto. Maestro. Salutiamo Milan City, ci guarda sempre. A proposito, è ritornato Porco Dio, una puntata, non mi ricordo dove, ha scritto 2 secondi, poi se n'è andato. Sì, allora, ringraziamo che sta facendo fare il guardiano notturno e quindi poi non può seguire. Anzitutto ringraziamo tutti quanti voi per aver raggiunto 1080 iscritti. Vai maestro con la prossima domanda, perché sennò giustamente ci ammazza. Certo. Allora, Tide of Awakening, album del 2005 sotto la Fire Doom Music. Questo disco ha una copertina interessante e particolare. L'occhio che vediamo di questo mostro, lo definisco, e allo stesso tempo tutte queste cose archeologiche romane greche, perché se noti ci sono appunto queste situazioni, quanto la cultura archeologica, la cultura antica può aver influenzato a livello grafico, ma anche a livello di musica verso appunto i Tyranny, scusate. Okay, so the question is about, as you can see, Tides of Awakening. But it's not about the music first, it's about the cover art. So the maestro is asking you about the concept of the cover art. So because it's this giant like eye at the center of the cover,
and Yep, the yeah. it's like it seems like ancient Greek or ancient Roman ruins. So, in his opinion, he wants to know about the cover art and the concept behind it. Since he said that a good cover art can be like a bridge towards the music and the audience. So just to immerse ourselves better in the music. So Yeah. he's asking about if you guys know the concept, something behind it, and if you see a lot of ancient Roman, ancient Greek archaeology, if something like that, some topic like that influenced you guys into the concept and the realization of this cover art for this album. Lauri would be the best guy to tell you about the cover art, as he does. Well, he did the first 2 albums for us. The third one was not done by him, but yeah, this was done by Lauri. The way I see the concept is that it's depicted underwater. It's a very Lovecraftian. Well, everything is underwater. The temples are there, and then there's the huge reptilian eye over everything. Yeah. But yeah, it's very much a Cthulhu type concept of, well, the tides of, well, the rising of Relaya and awakening of Cthulhu and the reptilian eye, which awakens in the depths of the ocean. That's how I saw the concept for the cover art. And of course, you quoted an author like Lovecraft, which is really popping nowadays, in a lot of people is being inspired by him. And I want to ask you, beside Lovecraft, which authors or philosophers or maybe writers influenced the imagery, let's call it this, of tyranny? Because of course Lovecraft will be the simple choice to. That's the simplest choice for sure. Yeah, I think that it's not only him to. No, once again, Lauri does the main lyrics writing. How we do which guy does what's in the band. So Lauri takes part of the visual parts and most of the lyrical concepts, when I do basically the production of the audio side of it. But yeah, we both are readers, but that's quite a long laundry list actually of what has gone into influencing what. There's lots of stuff during the past 30 if you plus want, years. we can flip the question in the production side. So it's all fine by me. I mean, you can take the lead on the interview and whatever direction you want. It's all fine. Okay, production wise, I just want to ask you if there is something that maybe you can tell to us, some behind the scenes, some stuff that is basically a huge inspiration to create what you do. But I'm asking in particular about this period because, of course, sites like Metal Archives, a lot of sites on the web, it says that all the music was created during the past year, so 24 and 25. So what about this kind of in the evolution and the concept of those songs, and if there is some strange things about the behind the scenes, the production, that maybe you want to tell us during this the recording and the production of Tides of Awakening? Yeah, the album was pretty much written and recorded during a pace of only 1 year, which is kind of fast for us. And it was all new material at that point. With Bleak Vista, the first EP, the songs are much older than that, and we even had a drummer back then, so we rehearsed them as an actual band, and we composed it that way. But the Tides of Awakening, that's an album that we did pretty much as a studio project, knowing that it was going to be only just the 2 of us. So those were during my study years as well. I was studying and living in Riihimäki back then. Lauri, I think, was still living in Järvenpää, so we were not even in the same city, but close by anyway. So I think we worked on it quite a lot during the weekends. It was really inspiring times, actually. I don't think I've ever written an album that fast in that short period of time. But yeah, it was all I can remember, that we were really inspired in creating the music, and we basically lived and breathed it as much as we could. But anything behind the scenes,
no particular weird memories. I guess the last track where we do it is basically an ambient track, sort of, but with the chanting we did those during one midnight in Lauri's grandparents' old house, which we mic'd up. But yeah, that's actually where we recorded most of the stuff anyways. Yeah. In Leggiamo il commento di Edward, che mi sembra giusto, che sta seguendo alla grande. Okay, so before translating this part, there is a comment of Edward here, Pavlovich, that is a thing that it's worth to reading. Tyranny has changed my life since I discovered them in 2008, since I started to buying all the band's material. Great. Today I hold smadding for existing. Oh, thank you, Edward. Thank you. Thank you. Edward, of course, the band is alive. Thanks for the fans. So the meaning. Oh yeah, definitely. Yeah. For your comment here. There has been periods when we've been almost close to death with the band, especially after the Aeons in Tectonic Instrument album. We almost split up for a while. Well, let's say that Lauri basically left the band for a moment, and he said that if I want to continue it, please do it. Keep the band up. But I said that it will never be the same without him. And I kind of sort of knew in the back of my head that he will be back when the situation in his life was better. So it took some years, but yeah, we are again a band and creating music like back in the old days. Perfect. Okay. Some minutes of pause for you, and because I'm translating what we said for the fans. Again, guys, if you want to make, as Edward did, comment below, and we read everything you write on the comment section. Ok, sbagliato banner. Ok, praticamente abbiamo parlato di questa parte dei Tyranny riguardante il loro primo album, Tides of Awakening 2005, che è stato l'album in cui hanno scritto la canzone nel minor tempo possibile, perché di solito hanno bisogno di più tempo per concepire un album. Comunque un album come loro, un anno di tempo infatti è un po' poco, anche perché tracce che superano i 12 minuti, insomma, veramente qualcosa di incredibile. E per quanto riguarda la cover art, sarebbe la Lauri il migliore a parlare di queste cose, come lo stesso le liriche, quindi lui ha fatto una visione più tranquilla, ha fatto un'introspezione più tranquilla, e poi siamo passati al lato di produzione. Quindi maestro, pure per te, se devi fare altre domande di concept e di liriche, dobbiamo parlare con Lauri direttamente. Ok, si fa la seconda parte, appunto. Del rettile, perché c'è una visione più Lovecraftiana e di un mondo, diciamo, di rovine di rovine, diciamo, sott'acqua. Quindi per me è una visione quasi alla Lovecraft, cioè se non totalmente alla Lovecraft, che non è l'unico poi che punto di ispirazione, perché poi ovviamente Lovecraft è quello più famoso, la persona più famosa che fa questo tipologia di racconti concettuali. Per quanto riguarda i Tyranny, loro erano in un momento della loro vita particolarmente produttivo, creativo, e hanno fatto rimbalzare la palla tra di loro, anche se vivevano distanti, in un momento in cui avevano tante idee e tante cose. Mentre l'EP precedente viveva di canzoni già scritte in passato, qua è tutto materiale nuovo, che è tutto stato fatto nell'arco di un anno, che ripete lui, che è un anno abbastanza brutto, perché solo loro ci mettono molto più tempo. Per quanto riguarda delle situazioni diciamo particolari accadute come behind the scenes, si parla della registrazione di cori a casa dei nonni di Lauri, in questa stanza particolarmente riverberata, dove poi hanno registrato la maggior parte delle cose, di un periodo particolare in cui Lauri voleva lasciare la band, difatti l'ha lasciata, ha dato il permesso a Matti di continuare da solo, ma lui non ha voluto, ecco perché si sono fermati vari anni, perché lui non pensa che sia la stessa cosa da solo o con altri membri, e quindi adesso sono pronti a ricominciare. Poi per quanto riguarda il commento di Edward, io penso che sia importante sempre sottolineare, da musicisti quali siamo io e te, maestro, che la musica e i fan la musica sta in piedi grazie ai fan, quindi diciamo che sono la linfa vitale della band, quindi non è che andrebbe data la massima priorità, ma alcune band pure grosse dovrebbero capire che il loro grosse, intendo proprio grosse mainstream, che il loro stipendio viene pagato anche maggiormente dalle d'accordo, infatti viene pagato non proprio dalle persone che seguono.
esatto, non dico che dovrebbero essere a livello di sudditanza rispetto ai fan, ma dovrebbero un poco essere meno preziosi e meno, diciamo, antipatici in questo modo, però poi ognuno è diverso e lo sappiamo bene, insomma. Ma non apro bocca, che mi sto zitto. Oggi E poi sono abbiamo parlato molto della fase produttiva del 2004-2005, è stato questo primo album dei Tides of Awakening, e comunque lancia la band a una nuova dimensione, perché poi sappiamo che da quest'album poi c'è stato un susseguirsi di nuove cose, nuovi diciamo pietre miliari, tanti diciamo tra virgolette successi ottenuti, quindi diciamo che secondo me è il punto di partenza per i Tyranny. Vai maestro. Leggi il commento, no, leggi il commento anche di okay, Ian, giusto, okay. Cavolo, grazie a loro siamo qua noi. Okay. Another comment here. Gian Orpheus. Tyranny is one of the most worthy doom bands in the world of doom metal. Matti, thank you very much for everything and for a warm flag too. Total love. Thank you so much. Thank you. Okay, veramente grazie a chi sta seguendo la puntata, perché veramente ripetiamo, grazie a voi, noi siamo qua, veramente grazie di cuore. E grazie a Maria Vanal che sta facendo un ottimo lavoro come sempre. Allora, maestro, all the guys that are watching us through our platforms, thank you guys, and of course thank you to Matti representing Tyranny here. We really have a great time, so we looking forward to make more interesting question, more in-depth question to you guys to know better about their world and their conception of music. So without wasting too much time, maestro in Italian for the next question. Bye. Ok, allora Aeons in Tectonic Interment è un disco uscito sotto la Dark Descent Records. Yep. Questo lavoro, questo full length, questa bella release, perché veramente dico veramente una bella release, lo so, voglio parlare un attimo di 2 secondi di grafica, ma in che senso? Voglio capire, secondo Matti, la grafica può riportare qualche pellicola di film horror, ma non splatter, film horror normali, però stile anni 90, perché appunto, come sta facendo vedere Magre Vanarca, come ha fatto vedere Magre Vanarca, la copertina è in bianco e nero. So, as you can see, we are talking about the Aeons in tectonic Yep. internet. Sorry for okay. Okay. Just did studio work here till late night, so I'm like hooked right now. So sorry about that. Okay. No worries, guys. No worries. For the maestro, he wants to speak about the cover art, not to explain the concept, but to make a comparison. If you agree with him. So, in his opinion, the cover art have some 90s horror movie vibes. Yeah. Because in his opinion, the link between the cover art, the colors, and the music in something really connected. So he feels the darkness of this release through the image before the music. So he wants to ask you, Matti, you agree with this kind of darkish, blackened atmosphere in comparison between music and cover artwork? And also, since it's your latest release, if I'm not mistaken, for now, yes, it is. Yeah. In my own opinion, the Stygian Enclave is one of my favorite tracks, and I want to ask you if you have to pick one of those tracks in a situation that someone asks you to choose your own song to be as a part of a movie, which kind of track you will pick to basically give the license to a producer to make it as a soundtrack of this particular album? That's a difficult one. But okay, let's tackle the artwork first. But yeah, that's the first one where Lauri didn't do the artwork. We used Daniel Gauvin from Canada to do it. I worked with her previously with my other band, Corpse Est, and yeah, we loved what she does. So we hired her to do the album artwork. And yes, definitely, that's the blackest and bleakest of our covers. It seeps darkness pretty much, and that pretty much comes from the lyrics as well. There's the concept of this age-old blood that basically runs through the earth, which is
the black ichor. But yeah, read the lyrics. And the cover artwork, I think it depicts pretty much what Stygian Enclave song tries to portray. It's the galleries where this ancient blood comes through and it seeps through everything. But yeah, the cover artwork is actually so dark that I think on the vinyl pressing, or is it the CD, it came out so dark that it's pretty hard to even make out the details on it. So yeah, it's a really black album, but not only on the artwork itself. I think the music as well is drenched in darkness on that one. It's quite an oppressive album, even on our standards, I think. But it was almost 10 years in the making. Yeah. Most time, well, let's say that the last 4 years of those, the music was ready, just standing still, just waiting for us to have the perfect inspiration to finish the lyrics. And then once those were completed, we then again needed to re-engage Lauri again with the vocals because he hadn't done it in a while. So we needed to start rehearsing them so he could give the best performance. So that took quite a lot of years to actually finish the album. But yeah, now that it's out, well, it's been out since 2015. Yeah. Is it already that long? Yeah, it is. But yeah, I'm still proud of the album for sure. But out of the songs, we've been playing again live as we have a gig coming up later this year in the Czech Republic. And we chose at least one track from that album to play live, and that's the last one, which is the Bells of the Black Basilica. It starts off really oppressive, and then it kind of gives way to the release in the end, which is probably the most melodic thing on the album. And it's actually the first riff Tyranny has ever composed. It dates back to maybe 2001. So we resurrected a really old riff to end the album, and I think it works perfectly. It gives, at least for me, perfect visuals, that track. So yeah, I would choose that one. Okay, perfect. So I think it would be really nice to have like a soundtrack for a movie, because it's kind of, as you said, some darkness, atmosphere, particular stuff going on. So I think that it's really good. Yeah, we love to make like comparison between music and cinema and art, because in this program we host like not only musicians but directors, artists in general. So we'd like to combine each work together. Okay, so before going next, again, translation time. By the way, we have to answer to one in Italian. Sorry, Matti. Allora, Agamante, per quanto riguarda gli orari, noi ci accordiamo sempre con l'artista, ci dispiace, però questo come tutti i video rimangono in diretta. So I'm saying to the people that maybe are catching now the live streaming that this video will stay online after the live show. So don't worry if you come up late, and if you are watching this program as a replica, thanks for being with us also. On our YouTube channel, we have all listed all the previous and present and next episode, so you can click the alarm so you can be updated as soon as we have a new live streaming coming up. And be sure to check out our channel, because we will start a compilation of like short reviews, so review of CDs in 1 minute. So we tried the new format, so stay tuned. By the way, starting the translation. Ok, abbiamo parlato. Scusami, scusa se ti interrompo. Prima di andare a mangiare è meglio guardare il Calice Nero, poi vai a pranzare tranquillo. Oppure mangi con il Calice Nero in sottofondo. No, vabbè, il formato è più di podcast, quindi sperimenteremo un nuovo formato che sono le recensioni di dischi in 1 minuto, perché tutti i dischi che abbiamo, fare ogni puntata per ogni disco. Poi ne vedrete delle belle, perché metteremo tutta la nostra collezione, quindi io sfoggerò i miei dischi Power che piacciono tanto al maestro, i dischi Doom, i dischi Black Metal, quindi mi raccomando, seguiteci. Ritornando ai Tyranny, Eons in Tectonic Increment, abbiamo parlato di questo album e di come sia stato particolare nella realizzazione, quasi 10 anni di realizzazione. Mi fa sentire vecchio anche a me, perché nel 2015 ho iniziato a mettere le basi per il mio gruppo musicale, quindi tra poco pure noi festeggiamo come funziona i 10 anni. Vabbè, abboniamo dal 2020 al 2023, perché non conta.
non contano. In ogni caso abbiamo parlato di quest'album che è molto particolare perché anche dalla realizzazione della cover, la stampa, tutto dal vinile al CD, era talmente scura che non si vedevano i dettagli. Per quanto riguarda l'atmosfera, la musica era già pronta da parecchio tempo, però si ricollega al periodo di stasi dovuta alle situazioni personali di Laure, che ha dovuto riprendere a cantare con la voce, quindi a provare le canzoni. Per quanto riguarda l'atmosfera, si vede che è un album, lui dice proprio nero, oscuro. Io gli ho chiesto della sua traccia che poteva essere perfetta per fare la colonna sonora di un film. Tra l'altro la cover rappresenta in particolare la traccia numero 4 The Stygian Enclave, però lui parla della traccia come Bells of the Black Basilica come una traccia molto evocativa, molto veloce, molto interiore, molto oscura, che è perfetta perché ha una certa diciamo trasmissione di sensazioni particolari. Ricordiamo che comunque nonostante le 5 tracce l'album si configura come un album di quasi un'ora, 51 minuti, e che comunque fa, penso, uno scalino successivo nel mondo Funeral Doom, perché secondo me, da quello che ho ascoltato da neofita di questo genere, porta proprio in un'altra dimensione, una dimensione proprio oppressiva, oscura e particolare. Quindi veramente ve lo consigliamo di dare un ascolto. E perché no, non iniziare dalla traccia numero 5, Bells of the Black Basilica, che è quella scelta appunto da Matt per questa domanda. Infatti proprio su questa track mi ha incuriosito che c'è scritto appunto una parola in italiano, basilica. Ma per caso è riferito la parola singola a qualche chiesa, quindi alla religione, a quella religione controversa, a quella religione commerciale allo stesso tempo? E all'interno della stessa domanda, quanto è complesso creare una canzone di 10 minuti e 41 live, però esponendola in live, e avere quella concentrazione per tutto quella durata di minuti? Okay, so basically it's two in one question. The first question is about the curiosity for the maestro, since in the fifth track, Bells of the Black Basilica, there is a word that is like Italian word, basilica, no? So he's asking about it's something between some critics or religion stuff, or basically it's something. But I say that to the maestro that it's most Lauri, the man of the lyrics, but in your own point of view, this kind of a mashup with words English and let's say Italian can be something that can be, for going more in depth about the concept of the lyrics, was chosen. Why, in your opinion, this kind of That's a good question. Well, yeah, you mentioned architecture previously, so yeah, different formations and structures, they've always had a very rooted place in our music, and it comes from the visuality, I think. Yeah, the name of the track relates to a black tower and the funeral bells that are attached to it. So yeah, so that's the what the title comes from. There's a huge influence also on that album from the movies from, is it 70s or what, the Spanish Blinded movies, where that kind of weaved into the concept of the album. Not as much as we originally thought, but because when we started building it, there weren't that many bands using the Blinded mythos in them. But then again, Hooded Menace and Moss and other bands started popping up using the same thing. Well, Cathedral has done it for ages, so we kind of toned it down and made something of our own out of it, I think. But yeah, the mythos in those movies kind of did influence that album a lot. Okay, and the other part of the question is about the live shows. Yep. And about the concentration to get people involved in tracks that are like that one, like more of 10 minutes. So the maestro is asking you, is it the same as a normal length song, about stay connected and concentrated with the crowd, or in your own opinion, playing this kind of music have to be
perceived in a different ways. Since of course funeral doom in general, songs of I don't view it as a basic like a rock concert, or not sure if it would even say like a metal gig, but yeah, we played only in like metal context festivals, mostly at least. But it's, at least if I compare it to my other bands, where my active death metal band called Corpses, we play a lot live, and when we play with Tyranny, it's a totally different mindset. Even putting on the robes kind of already puts you in a different mood, that okay, now you are going to be doing something completely different, and it kind of takes you more into yourself, internally. Like I can, after a Tyranny gig, I usually feel really empty. It's a weird feeling when after a death metal gig you can feel exhausted, but kind of like you exploded outwards, kind of. It's hard to explain, but that's how you exchange energy with the crowd. With death metal, it's more external. You basically attack them and they give you back, and that's kind of like that clashing will eventually boil down into like a catharsis sort of. But with funeral doom, it's a really different mindset. It can be cathartic as well, but in a really different sense. It's more fragile for sure. It's more introspective in a way. Yeah. Touching souls of the people. Like that. Yeah. It's a bit hard to explain, but yeah, the mood where at least I as a player and performer go into it's a totally different mindset, and it touches really different parts of yourself, I think. Okay. Just before translating, there is a comment from Stefano. I want to remember all you guys, and mark the stone about what Matti with Warm Plague made through the years. I want to make my congratulations for Tides of Awakening, which I think is one of the most important album in the history of Funeral Doom. I want to ask him your contribution as writer and composer in the other great band that you're being part, which are Prophetus. Yep. So the role of composer in Tyranny, of course, you exchange ideas with Lauri. So exactly. Yeah. And the other bands that you say, like Prophetus, how is going? What is the difference of work between it's totally different. Like you said, with Tyranny, it's me and Lauri exchanging ideas, and then it's me who basically takes all these ideas and forms them into songs. That's basically my responsibility. But in Prophetus, that's Anssi's child fully. He composes all the stuff and the lyrics as well. I am there to give him my contribution to the sound, of course, which is I handle that band has 3 guitar players and no bass player, but basically I do take care of the lower region of the guitar, the baritone stuff. And do also vocals with him. So and my role in Prophetus, in the beginning, it was more just as a live player, but it has evolved more into perhaps even producing the band somewhat. But yeah, the compositions are not mine. That falls solely under Anssi. But what my role is that I act a bit as a producer, and I hone the sound into a different, or not different, but into a direction. And yeah, my contributions are more on the production and sound level, and of course playing and doing the vocals. But compositionally, that's not my band, so to say. Yeah. Okay. Last bunch of translation before going to the last part of the interview. By the way, thanks to Matti for being with here and answering all the questions from the public, from the viewers, and from us. It's really a pleasure when someone can explain more in detail their project to, of course, enjoy it more, in my own opinion. So we got for you, Matti, last 2 questions. And before going to them,
I'm just translating what we said because we got I think good amount of information that I want to share with the guys. So some minutes of post, last few questions, and today's episode will end with I really like this episode. We have got a lot of information, and I think you guys can have more details to enjoy more, in my own opinion, Tyranny music from today and beyond. Ok, abbiamo fatto queste traduzioni, facciamo queste traduzioni prima di passare alle ultime 2 domande. Ovviamente ringraziamo Mati per la sua disponibilità, Thank you very much. Ci ha dato molte informazioni e quindi sentiremo la sua musica in una maniera diversa nel corso dei prossimi giorni. L'intervista sta uscendo. L'intervista soprattutto ricca di contenuti e di scene, diciamo, di vita vissuta di una band che comunque ha lasciato il proprio segno e continua a lasciarlo, perché veramente è una delle più importanti del sottogenere. Noi siamo fieri di averla nel nostro programma. Per quanto concerne la questione, Alan, delle tue domande, la prima domanda a livello compositivo, rispondiamo sopra a Stefano. Per quanto riguarda il compositivo, mentre nei Tyranny c'è uno scambio di idee e un'interconnessione tra Lauri e lui, quindi 2 persone che appunto si confrontano. Nell'altra sua band, come Prophetius, lui fa il ruolo di producer e di chitarrista, non è tanto coinvolto a livello compositivo. In altre band ovviamente diverso, dice che comunque la sua band sono i Tyranny. In ogni caso, per quanto riguarda invece la questione della copertina, dice che l'idea viene dai film spagnoli, quelli più gotici, quelli più dark, no? Di questa idea del campanile della torre, che molti, tra l'altro, questo dualismo che si rifà comunque alla domanda che abbiamo fatto nella cover di Tides of Awakening sulle architetture. Questa questione delle architetture viene stata ripresa negli anni da tante band, loro sono stati secondo me i primi a farla, e quindi hanno questa idea particolare, perché poi è vero che Laura è quello che scrive maggiormente i testi nei vocali, però comunque la situazione è voler fare questo mood particolare, ispirata a questa scena di film ispanici, spagnoli, insomma, che tra l'altro non conosco, però ho capito a cosa si riferisce. Per quanto concerne invece la questione live, è molto diversa rispetto alle altre band death metal con lui fa parte, mentre il death metal è un dare e avere, quindi una sorta di carica emotiva e di carica proprio fisica tra fan e musicista. Il termine clashing apposta perché si vanno a scontrare 2 parti. Qua è molto più introspettiva, è molto più profonda, è come se andiamo a toccare le anime delle persone, quindi l'interconnessione, la concentrazione, il live show viene ad essere molto diverso rispetto a una band classica. Lui si ritrova molto spesso a fare questa comparazione perché appunto le band come i Tyranny vengono messe in festival dove convivono tanti generi e si vede proprio la differenza tra il pubblico funeral doom e il pubblico, per esempio, death metal, vi fa un esempio. Quindi proprio il modo in cui vengono prese le persone che devono abituarsi a uno spettacolo diverso, quindi mantenere la concentrazione come musicisti ovviamente è facile perché comunque loro sono presi in maniera catartica da quello che stanno suonando, e semplicemente va vista diversa la modalità del live show, che tra i Tyranny e altri gruppi di diversi generi vengono ad essere diversi. Infatti i Tyranny, come dicevamo anche nelle domande precedenti, hanno più una questione da performance della band, più da spettacolo teatrale che da solo musica, perché comunque la loro musica è teatrale, abbiamo visto anche da come si presentano, dalle foto eccetera. Mentre per quanto riguarda le sue espressioni sul death metal è molto più diretta, molto più esterna, c'è proprio un uscire fuori di sensazioni, mentre il Funeral Doom te lo fa entrare dentro, quindi è un tipo di spettacolo diverso semplicemente. Quindi parlare di concentrazione, di immersione, si è concentrati e si è immersi nello spettacolo da 2 parti diverse, in diverso modo, ed è questo proprio il bello dei due, diciamo, di queste tipologie di progetto. Speriamo di aver comunque, ragazzi, in ogni caso le traduzioni che facciamo sono di riferimento. C'è sempre il famoso pulsante dei sottotitoli, cerchiamo comunque di non rubare troppo tempo agli ospiti e comunque ci danno la disponibilità per circa un'ora. Poi, come ho detto, ultime 2 domande, quindi maestro, se vuoi scegli di fare l'ultima domanda tu, l'ultima domanda io, in caso facciamo proprio le ultime domande perché siamo quasi vicini all'ora e scade il tempo di disponibilità del nostro ospite.
Voglio salutare Stefano Cavanna perché ha fatto questo libro, questo gioiellino, Il suono del dolore, 30 anni di Funeral Doom. Ci sono tanti gruppi dentro. Veramente, ragazzi, acquistato la Tsunami Edizioni, veramente è una chicca, veramente bello come libro. Ultima domanda. One of our viewers, which is the writer of the book on Funeral Doom. So thanks to Stefano, and also the guy that made the question about Prophetus and Tyranny, the comparison. So we would like to thank to him because he did a really good job about explaining Funeral Doom. So we hope that you guys will stay with us. The question. Yeah. Okay, Maestro, with the last question for your side, and I have my last question for my side. Bye, Maestro. Ok. Hai fatto bene a tradurre quello che ho detto del libro. Sì, pienamente d'accordo. Domanda, un live. Togliamo i cimiteri perché il cimitero sta da Dio. C'è della risposta a questa, però, Maestro. Aspetta. Se portiamo il Funeral Doom, portiamo la band all'interno di una bara. Questa bara però non deve essere legno, ma deve essere marmo. Quanti minuti i musicisti riescono a suonare mentalmente e non fisicamente all'interno di quella bara? E quanti secondi, minuti possono vivere? Okay, this is part of the question that I was laughing because it's linked to one of the first question that we made at the beginning of the show. Già capito più o meno. Right? Yeah. It's about, of course, the mood and the atmosphere. So, in his opinion, I'm trying to translate and not lost me the translation. Your music kinda, in some way, in some parts, for example, in the first tracks of the last album that we saw before, it's like in his opinion, and in my history, I got the feeling of being suffocated in a coffin. So, in your opinion, how about this feeling of being suffocating, this kind of mood, the coffin and the pressure of the air, this stuff like that, can be assumed with your playing and your mood of playing? I know that it's kind of weird, but I think that it's important to basically let people understand the message, of course, and the overall mood of Tyranny. So what do you think about it, and how you can explain this kind of feeling? That's a good one, actually. But the suffocating feeling, I can fully agree. I don't know where it comes from. The music has always been very much tied to dreams as well. And as a person who has suffered from sleep paralysis, you do know that the horror and the suffocating feeling in it is in there, and that's something I try to paint in my music as well. And then again, there's also images of drowning and the utmost horror of that and being absolutely suffocated by the sound. But then again, with Charity, it's always been for me that we're not really a band that is about depression or giving up. It's the exact opposite. It's my way of fighting that oppression with music that is even more oppressive, that crushes through. So basically, life. That's pretty much it. For all the kind of answer that I was wondering after this question, this is really something that I don't expect. So it's really interesting, your point of view. So comparing this suffocating feeling to your sleep paralysis, also to celebrate something that is unusual for this genre, because people tend to say, depressive stuff, but it's not. I see the music more as like a triumph and sort of like a fist that raises from the darkness and from the oppression. It tries to hit through it, sort of. For me, it's not about wallowing in the darkness. It's about defeating it. Okay, really, really interesting, this part. Just before jumping to the last question, translating just a little bit, because the last question that we made, it's kind of a funny one that we always do at the end of the interview, so I don't want to break the mood and ask you this. Ok, praticamente traduco perché l'ultima domanda è più divertente, come ben sapete, però c'è una risposta veramente interessante. Dice che praticamente questa sensazione di soffocamento è dovuta dal fatto che lui soffre di paralisi del sonno. Però lui vede la musica
come vabbè, questo fatto del soffocamento è qualcosa di inconscio che lui trasmette attraverso la musica, però vede la musica come un trionfo, come uno sgomitare per uscire dall'oscurità, non per essere inghiottiti. Quindi le atmosfere oscure sono il risultato non della volontà di essere inghiottiti nell'oscurità, ma nel trionfare contro l'oscurità stessa, nel vincere contro l'oscurità stessa. Quindi la musica come una cosa che è un impeto per vincere queste sensazioni, quindi vivere nell'oscurità e combatterla, esorcizzarla attraverso questi riff, questa musica, questo senso di stritolamento, di soffocamento particolare, che comunque gli viene da una questione di diciamo di personale. Quindi lui la vede questa bara come qualcosa che soffoca, ma al quale tu ho fatto proprio la mimica del pugno, lui scassa per uscire, scusate, irrompe. Scassa ci sta come termine, perché poi c'è proprio sì, ci sta. Questo termine onomatopeico che cerca proprio di essere il trionfo della vita e vederla come qualcosa dall'oscurità per una nuova dimensione, diciamo. Molto Bella risposta. Perciò ho voluto tradurla prima. Ok, so bella risposta. Thanks for the answer, really interesting. Yeah, we got the last one for you. All right. I say it's a kind of funny one because we started to make this question after our first episode that was with Paul Mazurkiewicz of Cannibal Corpse. So we saw the logo on the screen, which is the Calice, no? And he was wondering about since the maestro made some weird question, what the maestro made inside the Calice and drink it, no? About the alcoholic stuff, you know. Però non quello che stava bevendo adesso, quello okay. no, So we start to ask. He asked to us which kind of drink can represent us, our podcast, and we flip the question to him. Which kind of drink, Paul, describe your band as Cannibal Corpse? So we start to making this question to all our guests because I think it's a funny one, but it's a question that you can start with something really simple and then elaborate something really interesting, in my own opinion. Excluding what you were drinking before during the interview, because we don't know which kind of just sparkling water. Okay, the maestro was too early to go for beers. I mean, it is Walburg is not today. So anyway, it's kind of a holiday where alcohol is kind of like the norm, but yeah. But the funny thing that I usually make this question, and I'm a straight edge guy, so I don't drink at all. So it's like irony between this question, and it's about how what inside this Calice can represent tyranny, in your opinion, as a drink, whatever you want, not only alcoholic, whatever you feel. That's a tough one. I don't know. I kind of mine wanders into some sort of Mika, really. But just to let you know, I'm just to explain it why we also take this question, because in our own idea, music have to be listened in a comfortable way with headphones. I agree. Concentrating. So usually we in Italy makes things like drink or eat something and do. It's good. So our question is about also the mood that this drink can represent with your music. So sorry for interrupting you. To make it no worries at all. That gave me more time to think about the answer. But I think this was in Heavy Days in Doomtown in Denmark, where we were playing with Prophetess, and they had a funeral doom whiskey tasting in there, where they paired up songs from funeral doom bands to whiskeys, and they played a Tyranny song in there as well, and that was actually a really suiting one. So if you have a really strong potent whiskey, if you ask me, not the smoke tasting ones, I prefer the ones that are sweeter perhaps, but something that you slowly sip and enjoy in your own solitude. And not really like a social drink. I don't say it like that, or like a beer. I don't find it, or even wine that could associate with music like this, but a drink that you slowly enjoy in solitude while listening to the music. I think that makes the mood better. A shot of bitter whiskey, so something like that. Yeah. Okay. Not really a whiskey drinker myself, but as an experience from the festival where they paired the music with that, it kind of made sense to me, at least. È il primo che ci dice whisky, maestro, no?
No, non è il primo. Però è il primo che ce lo dice in questa maniera. So you're the first one that maybe do a characterization of the drink that is drinking. So it's really interesting that side. So But if you ask me what I normally enjoy, I'm a beer guy. So yeah, that's my poison. The fact that Funeral Doom is not like a party music. So I don't feel it like that. No, Yeah, not at all. So since Funeral Doom is not a party music, you will not drink a party drink. Let's call it. Yeah, exactly. Yeah, no pink flashy, some whatever mixers. Multicolorish drink like. Yeah. Okay, perfect. Yeah, really, we got some really interesting answer to our question. Hope that you enjoyed the question so far. Yeah, my pleasure. We'll let you Thank you, go. guys. The last part, because we have some annunciation for our viewers. So thank you, Mika, for being part of the show. Really look forward to meet you in Italy if you come to play here. We are coming with my death metal band in November. We're doing a 3-date mini tour. I can't remember the dates, but check corpses. And yeah, we will be coming to Milan and Rome at least. But in case, please send us the flyer so we'll post on our Facebook. And in case we can catch you with your death metal. I'm from Naples, so it's not so far from Rome. Yeah. But in case we will hope to shake your hands in a real person, because Absolutely. it was really a great pleasure for us to have you going on the show. And if you have something that you want to add at the end of this podcast to the fans or the people, you have free space right now to do it. Not really. Yeah, I pretty much said all of I have to say. But yeah, we are not dead as a band, even though many people might think so. But yeah, it takes us a long time to get new stuff done. But we are, again, working on it. And I hope we can finish it soon so people can hear it as well. I'm really excited and proud of the new material. Okay, now we got a new guest as well here. Yeah. Come si chiama il gatto? The name. This one is called Hilppo or Hilperi. Ok. Come si chiama? Non ho capito un cazzo. Che è un nome, Finnish name, I think, no? Yeah, it is. Yeah, okay. No, old Finnish name. Yeah. Okay, perfect. So, thank you very much for staying here with us. Thank you. Thank you so much. Thank you. We look forward to do a part 2, or basically guest you or your bandmate or the other bandmates for another episode. Yeah, why not? Yeah, this was a pleasure. Yeah. By the way, let's have a nice Sunday, nice rest of the day, and thank you for being part of the show. Thank you very much, Mika. Thank you. Absolutely. Thank you. Ciao. Okay. Abbiamo avuto l'occasione di parlare un'oretta con vabbè, non lo saprò dire mai. Come si Mika? Mattia? Come cacchio c'è? Io stamattina sono fuso completamente. Io me lo sono segnato. E poi la gente mi prende per il culo su Facebook. Mi ha detto grazie, l'hai chiamato Mika, sei un coglione. No, io l'ho chiamato Micaela, l'ho chiamato. Vedete i commenti su, cioè ovviamente presi per il io l'ho chiamato Micaela, poi mi sono stato aspetta, com'è che si chiama il nome del gatto? Non l'ho capito, perché c'è un nome tradizionale finlandese. No, mi ha fatto ridere il nome del gatto, non ci capisco un cazzo, pensavo che si chiamava così. Vai. No, vabbè, però comunque c'è da dire, l'ultima parte della domanda la voglio tradurre un attimo, perché comunque no, traduci. Perché c'ho una fame della Madonna, non so tu, maestro. La vecchiaia quella. Sto dormendo, ragazzi. Very nice, thanks to all. Thank you, Edward. If you have in mind to up to our channel, you find more interview like Mayhem, TD49, Cannibal Corpse interview, so and a lot of amazing underground bands too. So be sure to check out the other episode. Ok. Abbiamo parlato il drink, ha detto un whisky amaro, perché è qualcosa da bere in solitudine, come il Funeral Doom va ascoltato. Non è una musica da party, no? È vero. E poi ha parlato del fatto che comunque ha avuto questa esperienza in questo festival proprio con i Prophetus, dove c'era questo whisky particolare, non si ricorda come si chiama, che è perfetto per descrivere, capite? Quindi è una cosa un po' particolare. Vabbè, che c'è il fino che si chiama Gigetto, detto da Mariano Fontaine, non sto scherzando. Sì. Devo vedere un pochettino come questo vino, perché mi aveva detto Mariano Fontaine che è buonissimo. Gigetto si chiama Gigetto, non sto scherzando. In bicicletta, Gigetto.
Che cazzo ne so io. Comunque ragazzi, Ricordiamo i prossimi episodi che sì, c'è sono Iskariak, ex bassista dei Mortal Necrofagia, e poi gli altri non diciamo niente perché dovete seguirci ragazzi, quindi dovete Allora, seguirci. ragazzi, come annunciato, sto preparando dei piccoli video di 1 minuto, dei YouTube Shorts di recensioni degli album che abbiamo nel parco macchine, tutti gli album, quindi tutti i generi che abbiamo. Infatti scoprirete dei generi che abbiamo che non vi aspettate, perché vogliamo dedicare le puntate di diretta ai dischi dei nostri partner o delle band che ce li inviano. I dischi che acquistiamo noi per fatti nostri vogliamo dedicare del tempo, del materiale, ma preferiamo non dare uno spazio di un'ora, quindi farò, inizierò io questo esperimento, dei piccoli YouTube Shorts di un'ora dove vi parlo in soldoni dei dischi che abbiamo, quindi si parlerà dai Sepoltura, ai Labyrinth, ai Immortal, ai Death, ai In Flames, ai Corazzata Valdemone, ai Death in June, ai Dennis, tutti, Misfits, Green Day, no, sto scherzando, Green Day, Cazzo. Rosario Miraggio, Nino Immagina D'Angelo. recensione il nuovo disco di Lara Pausini, mica così ci butto tutti fuori, mica. Però non svelare il 1 aprile prossimo. No, comunque, a parte gli scherzi, stiamo elaborando il sito dell'associazione, quindi poi potrete acquistare il merchandising direttamente. In caso siete interessati per quello che il catalogo, tra virgolette, abbiamo fatto un video short, tutto il catalogo, dalle toppe al cappello, alle maglie, logo sleeve, eccetera. Abbiamo la nostra fanzine Arte Degenerata disponibile su Amazon, primo numero. Vediamo un po' il secondo, perché... Potete prenderla sia digitale che fisica. Come Arrogat, salutiamo Arrogat. Sì, bravissimo. Arrogat che l'ho fatto vedere pure in diretta, mi pare. Sì, l'ha fatta vedere in diretta, l'ha fatta vedere proprio in diretta. Quindi ragazzi, tante news da farvi vedere. Ovviamente ringraziamo gli amici della, cioè non è che mi ringrazio da solo, però gli amici del direttivo di Volto Lab che si occupano delle pubblicazioni, perché poi pubblicheremo molte cose a livello di editoria pure. Quindi mi raccomando, seguiteci. E poi ringraziamo tutti i partners del Calice Nero, tutte le persone che ci hanno sostenuto attraverso l'acquisto e merchandising, e vi ricordiamo che ci sono, se volete offrirci un caffè simbolico per mantenere i costi del server e del programma, ci sono i link in descrizione, se lo volete fare, se non lo volete fare non vi preoccupate, noi veramente apprezziamo tutte le persone che ci sostengono anche con un messaggio, con una condivisione, con un'iscrizione, perché veramente quando ci sono dirette che vengono appunto viste con partecipazione, noi può far solo piacere, perché non solo facciamo bella figura noi come programma con l'artista, ma anche l'artista, come avete visto, è più spronato a parlare, perché noi cerchiamo sempre di mantenere il tono professionale, ma vogliamo comunque fare un discorso più tutto tondo, quindi non fare un discorso più istituzionale, ma entrare proprio nel cuore, anche perché comunque molti sforzi di molti artisti, anche noi suonando, componendo musica lo sappiamo, però quante cose non vengono chieste che si potrebbero chiedere alle band? Noi stiamo perché chiedi sempre le stesse cose e poi alla fine dei conti stiamo cercando di colmare quel vuoto, e quindi se avete anche dei suggerimenti, scriveteci, abbiamo le mail, se avete la band, progetti da proporre, potete scriverci qui, se avete la vostra band e volete entrare in contatto con la realtà dell'etichetta discografica nostra, questa è la nostra mail. Ringraziamo veramente tutti voi e tutti i partner, tutti gli amici. A breve ritornerà anche la redazione Distro, come dicevi tu. Sì, allora la zine sta tardando non perché non è quasi finita, ormai è finita, pressoché quasi finita. I collaboratori che finiscono si sta cercando di capire dove stampare, quindi se su Amazon oppure in stamperia, quindi abbiate un po' di pazienza, sta cercando di capire quella situazione. È arrivato il messaggio di Alessandro Tartarus, che è uno dei musicisti dei Secret of the Moon, ve lo dico già in anticipo, ci saranno anche loro, un gruppo che non ci sono più, from Germany, sì, Germania se non ricordo male, veramente un grande band. Seguite la puntata. Come gli Evil, che non sono più attivi, però l'abbiamo portati. A proposito, è uscito il nuovo Dead Dies. E ci andiamo a ascoltare dopo. Sì, adesso è una figata. Niente ragazzi, grazie veramente a tutti, grazie di cuore di sopportarci, di
supportarci. Se avete qualche domanda da fare al Sì. termine di questa diretta, fatela adesso o tacite fino al prossimo episodio. Non mai più. Che cazzo? Così capita che se devo morire qualcuno. No, raga, non usate la macchina oggi. No, ho detto fino al prossimo Ciao episodio. Iblis. Eccolo. L'uomo dalle 1000 band. No, veramente, comunque grazie veramente ragazzi, io ringrazio a tutti i miei collaboratori, ringrazio Margherita Narca, ringraziamo Ametista, Adimer, Giacinto, Enrico Mazzo nel nuovo, Go Ready, quindi veramente grazie a tutti ragazzi, questo canale è un divertimento, però posso dirti Margherita che ci stiamo togliendo un sacco di soddisfazioni, stiamo conoscendo artisti di spessore e oggi Matti è stato un altro artista di spessore per una semplice cosa, per una piccolezza. Come è stato mandato il no, prego. Come è stato mandato il post, l'ha subito pubblicato. Ecco, sono piccole cose, ma sono veramente delle cose importanti. Iblis, non fa dire niente. Iblis, ti voglio bene, I love you. Ma perché? Perché abbiamo l'oscurità dietro? Perché dietro non immaginate che casino c'ho qua dietro, c'ho la batteria, le cose, quindi c'è giusto per... Non è che facciamo la batteria, no, non è che facciamo i la tipi nell'oscurità, perché dobbiamo mascherare il fatto che siamo dei... che so, lui c'ha un dei... bancomat. Allora, lui c'ha un bancomat come quelli che si usano nelle banche, ok? Quindi ce l'ha dietro e non vuole farlo vedere agli altri, per quello, il problema è quello. Ecco, vedi, il bancomat è lì giù, sicuramente è nascosto, perché l'ha nascosto sicuramente. Guardate cosa tira fuori adesso. Voglio fare un product placement perché abbiamo avuto sul canale anche noi. Mi sono arrivati questi nuovi piatti della Yanara, che sono i piatti per fare pratica, perché hanno tipo l'80% in meno di suono. Giralo bene. E vabbè, ci ho messo il nastro per stopparle ancora di più, però i bucherellati sono una figata perché suonano di meno rispetto ai piatti normali e li sto usando durante le lezioni con i ragazzi che vengono qua in associazione e sono una figata perché... Ma il suono cos'è? Più corposo, più squillante? Suonano di meno, servono per fare pratica, infatti si chiamano Silence Please. Sì, Silent, infatti ho indovinato subito Iblis. Sono una figata questi qua. Sì, esatto, sono i Silent, sì. Ma sono per esercitarsi? Sono per esercitarsi, ma anche per suonare in acustico, per esempio. E vengono no. Sì, perché sono molto... suonano però, c'hanno una bella nota. E questi qua li produce a Benevento Yanara Drums, che è questa azienda di cui siamo endorser con l'associazione. Ed è una figata perché puoi metterlo qui e fare pratica e, che so, imparare le parti, esercitarti prima di registrare, esercitarti. C'è una bacchetta al momento per farlo sentire, appunto, è giusto anche per sentire queste cose perché i nostri cari, appunto... Il microfono è panoramico, però questo è il suono. Vai. Questo in particolare è un crash da 18 pollici, poi c'ho il RAI da 20, il crash più piccolo e la YET da 14, quindi questo ve lo consigliamo, ritorno nel mio mondo. Ok. Il Calice Nero e anche questo. Sì, ma è giusto anche far vedere queste cose perché... Abbiamo avuto Gabriele in uno dei nostri primi episodi. Certo. E quindi è giusto poi, diciamo, è giusto poi esatto, Benevento, Yanara, giustamente, no, quello proprio Yanara Distribution, Yanara Drums, fa le batterie in acrilico, i piatti, eccetera. Quindi appunto supportate appunto Yanara, ragazzi, acquistando il materiale del secondo numero. Sì, è vero. Quindi supportate appunto Yanara, No, ma poi quello che vogliamo dire è che magari in qualche episodio più avanti potremmo far proprio sentire i suoni di batteria, perché così è più facile interfacciare, magari vedere i vari suoni, testare cose, anche applicazioni sul set della musica che ci piace, faremo delle cose un po' più diverse. Come l'altra volta che ti ho fatto suonare dal vivo. Però là non tenevo ancora la strumentazione. Però è quello il bello delle dirette. Io ancora non ti conoscevo, infatti potrete vedere su YouTube
sul canale dei Jumpscare, la prima intervista mia e del maestro, dove il maestro mi chiese di suonare in diretta e io non volevo assolutamente farlo, però da quella volta ho capito che devo oscurare devo oscurare lo sfondo per non far vedere cazzi. Infatti ci sta anche una bellissima impostazione che è questa, che lo sfondo virtuale metto sfondo sfocato e non si vede niente, oppure metto questo, capito? Quindi che ne so, i cosi del maestro per diciamo non fargli avere strane idee. Ma tanto vengono lo stesso a prescindere, quindi non c'è problema. Detto ciò, tante cose nuove in programma, seguiteci. E grazie a tutti, raga. Veramente grazie. Buona domenica a tutti quanti e ci vediamo martedì se siamo ancora, se il Napoli vince lo scudetto e se sarò ancora vivo, perché siccome abito a Napoli e c'è la giusta possibilità della vittoria dello scudetto del Napoli, vi farò sapere se Selma Grionar che è ancora vivo, faremo tipo il bollettino quotidiano, perché qua già si stanno piazzando con carri armati e, mica, alla fine vengono anche i droni direttamente. ma secondo me l'offensiva alla Russia la possiamo fare pure da Napoli direttamente. Mica, davvero. Comunque, ragazzi, il grande spettacolo non si fermerà mai. Sacco codice non è 000, la morte vi renderà liberi. Aspetta, che devo vedere il video. Buono. Vai. Au revoir.